Das ist ein Apfel. Der Apfel ist süß. Ein Apfel oder der Apfel. Ein and there are both articles. There is a definite article, whereas ein is an indefinite article or unbestimmter Artikel. Let's see when to use which article. Lektion 20. Unbestimmte Artikel im Nominativ. To be able to understand indefinite articles in this chapter, it is very important that you have learned the definite articles that we did in the previous chapter. Now let's do a few sentences to understand them. Das ist ein Mann. Der Mann wohnt in Paris. The definite article there, just as the name suggests, is talking about a particular person, the man. That's why these articles are definite, whereas in the case of indefinite articles, just as the name suggests, we are not talking about a particular man, but just a man. That's why we use unbestimmte Artikel. Here you have to remember, when the bestimmte Artikel is there, then you use ein as the unbestimmte Artikel. In English, you have a or an as indefinite articles, whereas the definite article is the. Let's look at the next sentence. Das ist eine Frau. Die Frau hört Musik. In the first sentence, we are not talking about any particular woman. Hence, we use the article eine. But in the second sentence, we are talking about the same woman from the first sentence. Hence, we use the article die. When the bestimmte Artikel is die, then the unbestimmte Artikel is eine. Das ist ein Mädchen. Das Mädchen tanzt. So, in this case, when the definite article is das, the indefinite article is ein. Let's look at the case where we have plural. Das sind Blumen. Die Blumen sind schön. Now, since Blumen are in plural, you can't say eine or ein. Hence, in the case of plural, there is no unbestimmter Artikel. But when the article is negative, then the plural has an article. But this we will be learning in the next lesson. So let's see what we have just learned. Unbestimmte Artikel im Nominativ. For masculine singular, we use ein. For feminine singular, we use eine. And for neutral, we use the same as masculine, that is, ein. There is no unbestimmte Artikel in the plural form. Let's do a small exercise to see what you have understood. Übung. In the following sentences, you have to fill in the blank with unbestimmte Artikel. Die Tasche. So what will be the indefinite article for die Tasche? Das ist eine Tasche. Das Buch. So what is the unbestimmte Artikel for das Buch? Das ist ein Buch. Let's move on to the next one. Der Elefant. So what would be the unbestimmte Artikel here? Das ist ein Elefant. So, let's summarize bestimmte and unbestimmte Artikel im Nominativ. For masculine, the bestimmte Artikel is der and unbestimmte Artikel is ein. For feminine, the bestimmte Artikel is die and the unbestimmte Artikel is eine. For neutral, the bestimmte Artikel is das and the unbestimmte Artikel would be the same as for masculine, that is, ein. For plural, irrespective of gender,
The bestimmte Artikel is die and there is no unbestimmte Artikel. Another thing that you should remember is that these articles are for nominative case. The further cases will be discussed in later chapters. Also, you can learn the unbestimmte Artikel only if you have learned the bestimmte Artikel for various nouns.